welcome to yet another live session airing from Tiju's Academy, Mavelikara, and this is Ishwarya with you people. So a very warm good afternoon to each and everyone out there to our yet another live session regarding OET writing just before your examination. So we are very much aware with the fact that another bunch of candidates are going to have their exam on this coming Saturday. So നിങ്ങളുടെ കുറച്ച് നാളത്തെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ നിങ്ങളുടെ ഹാർഡ് വർക്ക് നിങ്ങളുടെ എല്ലാം നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നടത്താൻ പോകുന്ന the final day is about to reach hardly 1 or 2 days ahead of us. So ഇന്ന് Wednesday ആയി. So Thursday, Friday and Saturday you're going to have your examination. So before that, as usual, we are airing the exam special live session. So today's live session is regarding OET writing, and I welcome each and everyone to the writing live session airing from Tiju's Academy, Mavelikara, and this is Ishwarya here with you people. Yes, Shaibi, good afternoon. Happy to see you here, and I hope you people are doing good. Shruti Karnan, good afternoon. So good afternoon, everyone. Alright, so for this particular live session, what I have thought for you people is we'll be discussing different introductions just before your examination. So എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ്. സോ എക്സാമിന് പോകുന്നതിന് മുന്നേ സോ ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം, വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു ബി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഒരു ക്വിക്ക് ഡിസ്കഷൻ എന്നാകാം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഐ തോട്ട് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് ആസ് അവർ എക്സാം ഡിസ്കഷൻ ടോപ്പിക്, ആൻഡ് ഐ വെൽക്കം എവ്രി വൺ ടു ദി യെറ്റ് അനദർ live session airing from Tiju's Academy, and this is Ishwarya here. Yes, Anugraha, good afternoon. How are you? How are you doing? I'm doing really great, yeah. Thank you so much for asking. All right, so are you guys ready? So before I begin, since it's an exam special live session, what I wanted to tell to everyone, what I wanted to say to you people is all the very best for your upcoming examination. Even on Saturday, the exam ellavarkum thanne nalladayittu ezhudan pattette. May all you clear your examination in this attempt itself and fly to your dream destination at the earliest. Etre vegam thanne ningalku ellam exam clear ആയി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ. So let's begin our today's live session that is exclusively for the Saturday examination, and I have titled our topic as Master Different Introductions Before Your Exam. Examine മുന്നേ നമ്മൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക, പ്രിപ്പയർ ആയിട്ടിരിക്കുക regarding OET writing. All right, yes, so let's begin. Okay, so in the very first slide I just mentioned the very starting of every introduction. So നമ്മൾ ഓരോന്നും സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്ത് പോകാനാണ്. Meanwhile, if you have any doubt regarding your OET writing, you can let me know through the comment box and I will be clarifying that as well. So exam related ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് OET writing related ആയിട്ട് എന്തെല്ലാം ഡൗട്ട്സുകൾ ഉണ്ടോ, please let me know through the comment box and I will be going for it one by one. ഓരോന്നായിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. So let's begin with our today's topic, and I thought of discussing the introductions for OET writing. Yes, Chris, good afternoon and welcome to the session. Okay. Alright, so I have mentioned the very first introduction that we can write in an OET letter, that is I'm writing to update. So I'm writing to update you എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ലെറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. So you people can let me know ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെറ്ററിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ നോ ത്രൂ ദ കോമെൻറ്റ്. ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ടു അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് സിറ്റുവേഷനിലായിരിക്കും? യെസ്, I'm writing to update. Exactly, very good, Shruti. So I'm writing to update you regarding the current health status of എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഇസ് ഓൾവേസ് എ നോൺ കേസ്. അതേത് സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറ്? ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദി നോൺ കേസ് സിനാരിയോ. യെസ്, വെരി ഗുഡ് ഗൈസ്, നോൺ കേസ്. സോ നോൺ കേസ് ആണെങ്കിൽ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് to whom we are writing doesn't matter, but if it is a non case, you people are supposed to write your introduction as I am writing to update you regarding the current health status of Mr. X. Mr. X can be the name of the patient. So എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കി എഴുതി തുടങ്ങുക. Who requires that the purpose words can be mentioned. So I'm writing to update you എന്ന് പറഞ്ഞാൽ if it is a non case, then you don't need to think about anything else. Just go for I'm writing to update you regarding the current health status. And the important factor that you have to be aware in that particular situation എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ each and every single word in that template should be there. I'm writing to update you എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കണം, because that is just an
update because the reader already know the patient. നമ്മൾ അവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇനി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? റിഗാർഡിംഗ് ദ കറൻറ്റ് ഹെൽത്ത് സ്റ്റേറ്റസ്. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും കറൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് സ്റ്റേറ്റസിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് ദറ്റ്സ് എ നോൺ കേസ്. സോ റീഡറിന് ഓൾറെഡി ഈ കാര്യങ്ങൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാം. സോ റീസെൻറ്റ് കറൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റസ് മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി സിംഗിൾ വേർഡ് ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ലൈൻ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. യു ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു മിസ് എനി വേർഡ് ഓവർ ഹിയർ. സോ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ടു അപ്ഡേറ്റ് യു റിഗാർഡിംഗ് ദ കറൻറ്റ് ഹെൽത്ത് സ്റ്റേറ്റസ് ഓഫ് മിസ്റ്റർ എക്സ്, the name of the patient who requires എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് നോൺ കേസിൽ എഴുതി തുടങ്ങാവുന്നതാണ്. സോ നോൺ കേസ് ആണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒൺലി ഗോ ഫോർ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ഇത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് പോവാം? നോൺ കേസ്. വി ആർ ഡൺ വിത്ത് നോൺ കേസ്. സോ ഇനിയുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് എല്ലാം എന്തിനെ പറ്റിയായിരിക്കും? ഒബ്വിയസ്ലി വി നീഡ് ടു ഗോ ഫോർ അൺനോൺ കേസ്. ഇനി എന്തിനുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും? അൺനോൺ സിറ്റുവേഷനുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു അൺനോൺ കേസ് വി നീഡ് ടു കൺസ്ട്രക്ട് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെറ്റർ. ലെറ്ററിൻ്റെ ടൈപ്പ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അൺനോൺ കേസ്. ഓക്കെ. Yes, Shruti, Shaibi, Jarina, Shravan, Chris. Yes, Princey, good afternoon. Yes, very good. Good afternoon. And yes, non-case, that's very correct. All right. So let's continue with our discussion. So നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? We are done with the non-case part. ഇനി നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് പോവാണ്? unknown കേസിലേക്ക് പോവാണ്. So when it comes to unknown case നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ലെറ്റർ എഴുതുക? I am right. So unknown case വരുമ്പോൾ we have to construct the introduction according to the type of letter. Type of letter അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. സോ ഏതെല്ലാം രീതിയിലത്തേതുണ്ട്? റെഫറൽ ലെറ്റർ ഉണ്ട്, ട്രാൻസ്ഫർ ലെറ്റർ ഉണ്ട്, ഡിസ്ചാർജ് ലെറ്റർ ഉണ്ട്. സോ റെഫറൽ, ട്രാൻസ്ഫർ, ഡിസ്ചാർജ് 3 ടൈപ്പ് of letters ആണ് നമുക്ക് basically ഉള്ളത്. So according to the type of the letter we are constructing the introduction. So let's begin with the referral letter. So if you find that your particular letter is going to be a referral letter, നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? I am writing to refer Mr. X എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാം. I am writing to refer എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെറ്ററിനാണ് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത്? റെഫറൽ ലെറ്ററിനാണ് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത്. Okay, and if you want to concise the introduction, suppose നിങ്ങളുടെ കേസ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ലെങ്തി കേസ് നോട്ടാണ്. സോ യു ഹാവ് ടു കൺസൈസ് ദ ലെറ്റർ ഇൻ ഓർഡർ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ വേർഡ് കൗണ്ട് ലിമിറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൺസൈസ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ടു റെഫർ നിങ്ങൾക്ക് എന്തും എഴുതാം മിസ്റ്റർ എക്സ് ഇസ് ബീയിങ് റെഫേർഡ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മിസ്റ്റർ എക്സ് ഇസ് ബീയിങ് റെഫേർഡ് ഫോർ ഓൺ ഗോയിങ് കെയർ ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് നമുക്ക് എവിടെ പറയാം? റെഫറൽ ലെറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ പറയാം. റെഫറൽ ലെറ്ററിനെ എങ്ങനെയും എഴുതാം? ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് ടു റെഫർ മിസ്റ്റർ എക്സ് ഹൂ റിക്വയേഴ്സ് ഓൺ ഗോയിങ് കെയർ ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് അങ്ങനെയും നമുക്ക് റെഫറൽ ലെറ്ററിനെ എഴുതാം. ആൻഡ് ദ തേർഡ് type or third way in which we can write a referral letter introduction എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, since referral letter is an introduction we can also write it as I am writing to introduce. So the referral letterൻ്റെ intro എങ്ങനെയൊക്കെ പോകാൻ പറ്റും? I am writing to refer Mr. X എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാം. I am writing to introduce Mr. X എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാം. Mr. X is being referred എന്നും നമ്മൾക്ക് പറയാം. So basically 3 sentences ഉണ്ട് with which we can start the introduction of a referral letter. And the point that you have to keep it in your mind is Mr. X is being referred for എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ റെഫറലായി പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കാണ് എഴുതാറുള്ളത്. I hope it is clear. Yes, Disha Babu, good. Okay, good morning to you. I hope you're having good morning over there. Yes. Okay, so I'm writing to refer, I'm writing to introduce, Mr. X is being referred. So these are the 3 ways which we can write the introduction of a referral letter. Okay, അപ്പോൾ ഇത് എന്തിനുള്ളതായി? റെഫറൽ ലെറ്ററിനുള്ളതായി. Referral, this can also be used for referral letter. Referral letterന് എന്തെഴുതാം? I'm writing to introduce എന്ന് പറയാം. Moving on to transfer letter. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് ഏതാണ്? ട്രാൻസ്ഫർ ലെറ്റർ. സോ ട്രാൻസ്ഫർ ലെറ്ററിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാം. ട്രാൻസ്ഫർ ലെറ്ററിൻ്റെ ഇൻട്രോ എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ മിസ്റ്റർ എക്സ് ഹൂ റിക്വയേഴ്സ് ഓൺ ഗോയിങ് കെയർ ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാം. സോ ട്രാൻസ്ഫർ ലെറ്ററിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ആദ്യത്തെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ മിസ്റ്റർ എക്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹൂ റിക്വയേഴ്സ് ഓൺ ഗോയിങ് കെയർ ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് അനദർ വേ ഇൻ വിച്ച് യു ക്യാൻ കൺസ്ട്രക്ട് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എ ട്രാൻസ്ഫർ ലെറ്റർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മിസ്റ്റർ എക്സ് ഈസ് ബീയിങ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫോർ
Mr. X is being transferred for ongoing care and support. So I am writing to refer എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ട്രാൻസ്ഫർ ലെറ്ററിനെ എങ്ങനെ പറയാം? I am writing to transfer എന്ന് പറയാം. മിസ്റ്റർ എക്സ് ഇസ് ബീയിങ് റെഫേർഡ് എന്ന് റെഫറൽ ലെറ്ററിനെ പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാം? മിസ്റ്റർ എക്സ് ഇസ് ബീയിങ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് എന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ സിറ്റുവേഷനിൽ പറയാം. ഇനി അതൊരു ട്രാൻസ്ഫർ ലെറ്ററിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയും പറയാം? ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എന്നുള്ള ടേം നമുക്ക് എവിടെ ഉപയോഗിക്കാം? ട്രാൻസ്ഫർ ലെറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ ഉപയോഗിക്കാം. സോ ഇഫ് യു ആർ കൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എ ട്രാൻസ്ഫർ ലെറ്റർ ആസ് ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നിങ്ങൾ എഴുതുന്നതെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ലൈൻ ഇൻ ദ introduction that he or she is being transferred today. So I'm writing to introduce എന്നാണ് നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്ഫർ ലെറ്ററിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എവിടെ വന്നിരിക്കണം? നിങ്ങളുടെ സെൻറ്റൻസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനകത്ത് വന്നിരിക്കണം. ഹി ഈസ് ബീയിങ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടുഡേ. ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്. ഇഫ് യു ആർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് യുവർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആസ് ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഫോർ എ ട്രാൻസ്ഫർ ലെറ്റർ, then you have to mention this particular line, that is he is being transferred today. So my question to you people is if the patient is getting transferred tomorrow, ട്രാൻസ്ഫർ എന്നാണ് നാളെയാണ് നടക്കുന്നത്. സോ ഹൗ യു പീപ്പിൾ വിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ദ ലൈൻ? എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആ സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക? സോ ഇന്ന് നടന്ന ട്രാൻസ്ഫറിന് എങ്ങനെ എഴുതി? ഹീ ഈസ് ബീയിങ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടുഡേ എന്ന് എഴുതി. സോ നാളെ നടക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫറിന് ഹൗ യു ആർ ഗോൺ ടു കൺസ്ട്രക്ട് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ലൈൻ? ലെറ്റ് മീ നോ ത്രൂ ദ കമൻറ്റ് ബോക്സ്. ഓൾ റൈറ്റ്. Okay, so far we have discussed the introduction for non-case. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? റെഫറൽ ലെറ്റർ പറഞ്ഞു. ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് ടു റെഫർ. മിസ്റ്റർ എക്സ് ഇസ് ബീയിങ് റെഫേർഡ്. ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്രാൻസ്ഫർ ലെറ്റർ. സോ ട്രാൻസ്ഫർ ലെറ്റർ എങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം? ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ. മിസ്റ്റർ എക്സ് ഇസ് ബീയിങ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ്. ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എന്ന് എവിടെയും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം? ട്രാൻസ്ഫർ ലെറ്ററിലും ഉപയോഗിക്കാം. സോ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എന്നുള്ള ടേം നമുക്ക് എവിടെ ഉപയോഗിക്കാം? റെഫറലിലും ഉപയോഗിക്കാം. വി ക്യാൻ ഓൾസോ റൈറ്റ് it for transfer letter as well. So he is set to be discharged tomorrow. He will be transferred tomorrow. Yes, Abhirami, good afternoon. He is scheduled to be transferred tomorrow. Okay, Suni, he is scheduled to be transferred tomorrow. That is correct. He is being scheduled to be, no, he is scheduled. Scheduling ആണ് ഇന്ന് നടന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി? ഹി ഈസ് ഷെഡ്യൂൾഡ്. ബീയിങ് അവിടെ ആവശ്യമില്ല ഫ്രണ്ട്സ്. ഹി ഈസ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ടു ബി ഡിസ്ചാർജ് ടുമോറോ എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാം. ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു കൃഷ്ണപ്രിയാസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ഹി വിൽ ബി ട്രാൻസ്ഫർഡ് ടുമോറോ. യെസ്. ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ശ്രവൺ കുമാർ, he is set be discharged tomorrow. ട്രാൻസ്ഫറിന് ഡിസ്ചാർജ് പറ്റില്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ ഹോപ്പ് യു മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ട്രാൻസ്ഫർ. സോ അവിടെ ചെറിയ യു ഹാവ് ടു മേക്ക് എ സ്ലൈഡ് കറക്ഷൻ ഓവർ ദെയർ. ഹി ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടുമോറോ. ഹി ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് എന്ന് വേണം അവിടെ വരാൻ. To be transferred. He is scheduled to be transferred tomorrow. He is scheduled to be transferred tomorrow, Shaibi. He is scheduled to be transferred tomorrow. Transferred is missing there. He will be transferred tomorrow. That's fine. He is scheduled to be transferred tomorrow. He is set to be transferred tomorrow. അങ്ങനെ വേണം പറയാനായിട്ട്. യെസ്. സോ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ലെറ്ററിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ച് യു പീപ്പിൾ ഗോട്ട് ആൻ ഐഡിയ ഐ ഗെസ്. നൗ വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു ദി ഡിസ്ചാർജ് ലെറ്റർ. നമ്മൾ എന്തിനെ പറ്റി പറയുന്നു? ഡിസ്ചാർജ് ലെറ്റർ പറയുന്നു. വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഡിസ്ചാർജ് ലെറ്റർ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് മിസ്റ്റർ എക്സ് ഇസ് ബീയിങ് ഡിസ്ചാർജ്. സോ ഡിസ്ചാർജ് ലെറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇൻട്രോ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മിസ്റ്റർ എക്സ് ഇസ് ബീയിങ് ഡിസ്ചാർജ്ഡ്. സോ മിസ്റ്റർ എക്സ് ഇസ് ബീയിങ് ഡിസ്ചാർജ്ഡ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. സോ ഡിസ്ചാർജ് ലെറ്ററിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇൻട്രോ ഏതാണ്? മിസ്റ്റർ എക്സ് ഇസ് ബീയിങ് ഡിസ്ചാർജ്ഡ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. സോ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രോ എന്തിനു മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ? നോൺ കേസിന് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ടു റെഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിന് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ? റെഫറൽ ലെറ്ററിന് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. മിസ്റ്റർ എക്സ് ഇസ് ബീയിങ് റെഫേർഡ് എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കാം? മിസ്റ്റർ എക്സ് ഇസ് ബീയിങ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ്, മിസ്റ്റർ എക്സ് ഇസ് ബീയിങ് ഡിസ്ചാർജ്ഡ് എന്ന് ആ ഓരോ റെസ്പെക്റ്റീവ് ലെറ്റേഴ്സ് വരുമ്പോൾ എഴുതാം. ഇനി ട്രാൻസ്ഫർ ലെറ്റർ, ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് ഏത് ലെറ്ററിൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ? ട്രാൻസ്ഫർ ലെറ്ററിൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. ആൻഡ് മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ ലാസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ദാറ്റ് ഇസ് ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്. ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാ അൺനോൺ കേസിലും പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ എ റെഫറൽ സിറ്റുവേഷൻ, യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ സെയിം ഇൻ എ ട്രാൻസ്ഫർ സിറ്റുവേഷൻ, യു ക്യാൻ ഈവൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ എ ഡിസ്ചാർജ് സിറ്റുവേഷൻ ആസ് വെൽ. സോ ഡിസ്ചാർജ് സിറ്റുവേഷനിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്? എഴുതാവുന്നതാണ്.
All right. സോ ഡിസ്ചാർജ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് എന്ത് നമ്മൾ ചേർക്കണം? ഹീ ഈസ് ബീയിങ് ഡിസ്ചാർജ് ടുഡേ. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ടുമോറോ, ഹീ ഈസ് ഷെഡ്യൂൾ ടു ബി ഡിസ്ചാർജ് ടുമോറോ എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. ഓൾ റൈറ്റ്. യെസ്. So I hope it is clear so far. Now we'll move on to the next set of introduction. So non-case കഴിഞ്ഞു, referral കഴിഞ്ഞു, transfer കഴിഞ്ഞു, discharge letter കഴിഞ്ഞു. So discharge letterനെ I am writing to discharge എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പറയാറില്ല. So I am writing to introduce എന്ന് നമ്മൾ എഴുതിയാൽ മതി. And transfer letterൽ to your sender എന്ന് പറയണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. Because we are writing to that, അതിങ്ങനെ എഴുതി എന്ന് പറഞ്ഞ് തെറ്റുമാവില്ല. To your sender. Anyway we are writing the name of the reader in the address part. അല്ലേ? സോ അവർക്ക് തന്നെയാണ് ലെറ്റർ എഴുതുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മാൻഡേറ്ററി, ഐ വുഡ് സേ. ഓക്കെ. നൗ വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്. That is the next introduction. That is, thank you for accepting or seeing Mr. X. So thank you for accepting or seeing Mr. X എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ ബിഗിനിങ്സ് തുടങ്ങാൻ പറ്റും. ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണ് വിചാരിച്ചാൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇഫ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ് ലെറ്റർ ടു എ ഡോക്ടർ ഓർ യുവർ റീഡർ ഇസ് എ ഡോക്ടർ. സോ ഇഫ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ ടു എ ഡോക്ടർ ആൻഡ് ദറ്റ്സ് എൻ അൺനോൺ കേസ്, ഇൻ ദാറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു, യു ക്യാൻ മേക്ക് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആസ് താങ്ക് യു ഫോർ അക്സെപ്റ്റിംഗ് മിസ്റ്റർ എക്സ് ഓർ താങ്ക് യു ഫോർ സീയിങ് മിസ്റ്റർ എക്സ്. സോ എല്ലാവരും എഴുതും ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ, ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ഇഫ് യുവർ റീഡർ ഇസ് എ ഡോക്ടർ നമ്മൾ എഴുതുകയാണ് താങ്ക് യു ഫോർ അക്സെപ്റ്റിംഗ്, താങ്ക് യു ഫോർ സീയിങ് മിസ്റ്റർ എക്സ് ഹൂ റിക്വയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതുമ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്കോർ കൂടുതൽ കിട്ടാനും ചാൻസ് ഉള്ളതായിട്ടുണ്ട്. സോ ഡോക്ടർ അൺനോൺ സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുന്നത്? താങ്ക് യു. നോൺ ആണെങ്കിൽ എന്ത് മാത്രമേ എഴുതുകയുള്ളൂ? ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ടു അപ്ഡേറ്റ് യു എന്ന് മാത്രമേ നോൺ കേസിൽ നമ്മൾ പറയുകയുള്ളൂ. Okay, now we'll move on to the next introduction. That is, all these introductions can be used for home visits. So ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് എന്തിനു ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്? ഹോം വിസിറ്റിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സപ്പോസ് യുവർ ലെറ്റർ ഇസ് ഗോണ ബി എ ഹോം വിസിറ്റ് ആൻഡ് യു പീപ്പിൾ ആർ റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ടു, ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മളൊരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോവാണ്. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? എങ്ങനെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം? ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ടു റിക്വസ്റ്റ് ഹോം വിസിറ്റ്സ് ഫോർ മിസ്റ്റർ എക്സ്. I'm writing to request home visits for Mr. X. So here what you have to focus is that some visits. So if your letter is asking for a multiple visit ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. On the other hand, if you are going for a single visit, നമ്മൾ എന്തിന് പോവാണ്? സിംഗിൾ വിസിറ്റിന് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതണം? I am writing to request a home visit for. I am writing to request a home visit for എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? രണ്ടാമത്തെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം if it is a single visit. And the third introduction, that is, I am writing to introduce Mr. X who requires, for example, ongoing care and support at home. At ഹോമിലേക്ക് ഇത് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ്. സി ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ക്ലിയർ വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് എ സിംഗിൾ വിസിറ്റ് ഓർ എ മൾട്ടിപ്പിൾ വിസിറ്റ്, സിംഗിൾ ആണോ മൾട്ടിപ്പിൾ വിസിറ്റ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾക്ക് ഉറപ്പില്ലാത്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? നമുക്ക് വീട്ടിൽ കൊടുക്കണം എന്നൊരു കാര്യം മാത്രമേ നമ്മളവിടെ കൺവേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് മിസ്റ്റർ എക്സ് ഹൂ റിക്വയർസ് ഓൺ ഗോയിങ് കെയർ ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് അറ്റ് ഹോം എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, സോ അറ്റ് ഹോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, Alright, so അപ്പോൾ ഇത്ര വിസിറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ വി ആർ നോട്ട് ബീങ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റൽ ദെയർ. ഇഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഓർ ദ കേസ് നോട്ട് ഇസ് ആസ്കിംഗ് ഫോർ എ സിംഗിൾ വിസിറ്റ്, ഗോ അക്കോർഡിംഗ്ലി. ഇഫ് ദ കേസ് നോട്ട് ഇസ് ആസ്കിംഗ് ഫോർ മൾട്ടിപ്പിൾ വിസിറ്റ്, ഗോ അക്കോർഡിംഗ്ലി. ആൻഡ് ഇഫ് ദേ ആർ ആസ്കിംഗ്, ഇഫ് ദേ ആർ നോട്ട് മെൻഷനിങ് വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് എ സിംഗിൾ വിസിറ്റ് ഓർ മൾട്ടിപ്പിൾ വിസിറ്റ്, you can instead of the first two examples, you can write it as I am writing to introduce Mr. X who requires ongoing care and support at home. So ഇതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഹോം വിസിറ്റിനെ 3 രീതിയിൽ പറയാറുണ്ട്. താങ്ക് യു ഡോക്ടറിന് നമ്മൾ അൺനോൺ ആണെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ആക്കാറുണ്ട്. ട്രാൻസ്ഫർ, റെഫറൽ, ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്,
ഡിസ്ചാർജ് ലെറ്ററിൻ്റെ കാര്യവും നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നോൺ കേസിൻ്റെ കാര്യവും കൂടെ പറഞ്ഞു. ഇനി ഐ എം ഗോണ ടെൽ യു ദ സിറ്റുവേഷൻ. യു പീപ്പിൾ ഹാവ് ടു കൺസ്ട്രക്ട് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഫോർ മീ. സോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എനിക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് തരണം. അതിന് മുന്നേ ചില സമയത്ത് ഇൻ യുവർ ലെറ്റർ ദേ വിൽ ബി ആസ്കിങ് ഫോർ ആൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വിസിറ്റ്. For example, ഇന്നലെ I took a live regarding a letter to a swallow therapist. ഒരു swallow therapist എന്ന് പറയുന്ന റീഡറിനുള്ളൊരു ലെറ്റർ ഐ ഹാവ് ടേക്കൺ എ ലൈവ് ഓൺ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്. സോ അതിനകത്ത് ദ പർപ്പസ് വാസ് റിഗാർഡിങ് ദ ലെറ്റർ വാസ് ആസ്കിങ് ഫോർ ആൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വിസിറ്റ്. ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് വിസിറ്റാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത്, പക്ഷെ അത് ഹോം വിസിറ്റാണ് എന്ന് പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആകാതിരിക്കാം. സോ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹോം വിസിറ്റിന് പകരം ദേ ആർ ഓൺലി ആസ്കിങ് ഫോർ എ വിസിറ്റ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഹോമിലല്ല. സപ്പോസ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ലിവിങ് ഇൻ എ ഓർഫനേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് വിസിറ്റ് വേണം എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ, അവരുടെ വീട്ടിൽ കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ യു ക്യാൻ സ്ട്രൈക്ക് ഓഫ് ദ വേർഡ് ഹോം ഫ്രം ദെയർ. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഹോം എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് അവിടെ സ്ട്രൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം. സോ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ടു റിക്വസ്റ്റ് വിസിറ്റ്സ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എഴുതാം. ഹോം വിസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഹോം വിസിറ്റ് എന്ന് പറയുക, സിംപ്ലി വിസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ വിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, I hope it is clear. Now I want you people to construct an introduction where it should be a non-case and an urgent letter. അതൊരു urgent letter ആയിരിക്കണം. And the purpose is assessment and management. And at the same time it should be a home visit. So ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ non case ആയിരിക്കണം, അർജൻറ്റ് ലെറ്റർ ആയിരിക്കണം, അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കണം പർപ്പസ്, ആൻഡ് ഷുഡ് ബി എ ഹോം വിസിറ്റ്. ഈ 4 കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടുവരുന്ന രീതിയിൽ ഹൗ വി ക്യാൻ കൺസ്ട്രക്ട് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. സോ ലെറ്റ് മീ നോ, യു പീപ്പിൾ, ഇറ്റ്സ് യുവർ ഡ്യൂട്ടി, ഇറ്റ്സ് യുവർ ടാസ്ക്. So today you have to construct the introduction accordingly. I'm writing to update you regarding the current health status. Non-case ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, I am writing to update you regarding the current health status of Mr. X who requires, എന്താണ് അവിടെ വേണ്ടത്, urgent assessment and management. Who requires urgent assessment and management. Okay, and urgent assessment and management at home. എന്തിലാണ്, അറ്റ് ഹോമിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്തും കൂടിയായി, ഹോം വിസിറ്റും കൂടിയായി. സോ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു കൺസ്ട്രക്ട് ആൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഓൾ ദിസ് ഇൻഫർമേഷൻ, ഹൗ വി ക്യാൻ റൈറ്റ്, ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ടു അപ്ഡേറ്റ് യു റിഗാർഡിംഗ് ദ കറന്റ് ഹെൽത്ത് സ്റ്റേറ്റസ് ഓഫ് മിസ്റ്റർ എക്സ് ഹു റിക്വയർസ് അർജന്റ് അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അറ്റ് ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, I hope it is clear. So basically everything is there in our hand. So you have to put together ideas that we have taught so far. Yes, I'm writing to introduce Mr. X who requires urgent assessment and management at home. Shravan, that is partially correct, I would say, because it's missed the part of non. I'm writing to introduce and parnal, that's an unknown. So we have to make it non-case. Ador non-case aakanam. Appo nammal engane ezhudanam, I'm writing to update you regarding the current health status. That is how we are supposed to mention it. I'm writing to request a home visit who requires an urgent assessment and management. That is not correct, Shaibi, because it missed the part of non-case. Non-case nulla factor out means patient in the paid vannatilla. So the introduction would be, I am writing to update you regarding the current health status of Mr. X who requires urgent assessment and management at home. That is how we are supposed to write the introduction. I'm writing to update you regarding the current health status of Mr. X who requires urgent assessment and management at home. Yes, Disha, that is correct. That is perfect. Okay, that is correct only. So I hope you got the point. So നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ എവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നു, ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു. If we are not sure about the known and unknown case, how to write the intro, ma'am? Oh, that is a question. I would say
but it is our task to make sure whether it is a known or unknown. അത് നോൺ ആണോ അൺനോൺ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ആ കേസ് നോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ദാറ്റ് ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ. അത് മനസ്സിലാക്കാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇൻട്രോ എഴുതാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുന്ന പേഷ്യൻറ്റിനെ നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ ആസ് എ നേഴ്സ് ഷുഡ് ബി അവെയർ, റൈറ്റ്? സോ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് നോൺ ആണോ അൺനോൺ ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം. കണ്ടിന്യൂയിങ് കെയർ അറ്റ് ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോം വിസിറ്റ്സ് ആണോ? കണ്ടിന്യൂയിങ് കെയർ അറ്റ് ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോം വിസിറ്റ്സ് ആണ്. അറ്റ് ഹോം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഹോം വിസിറ്റ്സ് ആണ് എന്നവിടെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ റൈറ്റിംഗ് ടു റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓക്കെയാണ്. കണ്ടിന്യൂയിങ് കെയർ അറ്റ് ഹോമിൽ കൊടുക്കണം. ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഗിവൺ ഇൻ എ സിംഗിൾ ഡേ. ഒരു ഡേ മൊത്തം കൊടുക്കാം, ഒത്തിരി ദിവസങ്ങളിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് റൈറ്റിംഗ് ടു റിക്വസ്റ്റ് ഹോം വിസിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ വിസിറ്റ്സ് ആവും. നോൺ കേസ് ആയതുകൊണ്ട് അറ്റ് ഹോം എന്ന് എഴുതിയാൽ മതിയാവും. ഓക്കെ. ആൻഡ് സ്റ്റെഫി, വി ഹാവ് ഓൾസോ ഡൺ എ വീഡിയോ റിഗാർഡിംഗ് ഹൗ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ റിഗാർഡിംഗ് ദ നോൺ ആൻഡ് അൺനോൺ കേസ് എന്നുള്ള കാര്യം വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു OET റൈറ്റിംഗ്. സോ ഐ റിക്വസ്റ്റ് യു ടു വാച്ച് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ വീഡിയോ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ നോൺ കേസ് ആൻഡ് അൺനോൺ. ഹിസ് GP, ഹർ GP, പേഷ്യൻസ് GP എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്, നോൺ കേസാണ്. അങ്ങനത്തെ കുറേ കോണ്ടെക്സ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഐ റിക്വസ്റ്റ് യു ടു ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ് ബിഫോർ ദി എക്സാമിനേഷൻ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു റൈറ്റിംഗ് ആസ് വെൽ ആസ് സ്പീക്കിംഗ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ഓർ അൺനോൺ. അത് നോൺ ആണോ അൺനോൺ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് എന്താണ്, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. I'm writing to update you regarding Mr. X current health status who requires urgent assessment and management at home. Regarding Mr. X, I'm writing to update you regarding the current health status of Mr. X എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതായിരിക്കും. ബിക്കോസ് വി ക്യാൻ അവോയ്ഡ് ദ യൂസ് ഓഫ് അപ്പോസ്ട്രോഫി ദർ ഇൻ ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ആ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമുക്കപ്പോൾ ഇത്തിരി കറക്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. So this is how we are supposed to go for the introductions of letters. And അതിന് വേണ്ട ആസ്പെക്ട്സുകളെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് ലെറ്റ് മീ നോ ത്രൂ ദ കോമെൻറ്റ് ആസ് വെൽ. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു പീപ്പിൾ വിൽ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദി സെഷൻ ആൻഡ് തിങ്ക് കെയർഫുള്ളി ആൻഡ് വെൻ യു ആർ റൈറ്റിംഗ് ദ എക്സാം വിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ദ എക്സാക്ട് മാനർ. Multiple visits are there and it's an urgent letter. Organization starts with the today's visit and then which visit will come, second initial visit or subsequent visit. You have second paragraph. I hope you are asking for the second paragraph. If it is an urgent case, you have to start your body paragraph by mentioning today's context, today's visit. And if the next paragraph should be regarding initial visit. Regarding initial visit. Shravan, I didn't get your question. You are asking me to tell about what. Can you please specify the question? എന്തിനെ പറ്റിയാണ് പറയേണ്ടതെന്നൊന്ന് പറയാമോ? I will give the explanation. And Steffi, is being and has been where to use, ma'am? Has been, okay, so situation, so that's a pure grammar part. So a situation, for your better understanding, I can give the situations there. So he is being discharged today ennu nammal parayarundu. So if it is a discharge letter which is happening today, you can write it as he is being discharged today. അല്ലെങ്കിൽ if it is a transfer letter which is happening today, we can write it as he is being transferred today ennu nammalku parayarundu. ഇനി ഹാസ് ബീൻ എന്ന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഹാസ് ബീൻ ഇസ് യൂസ്ഡ് വെൻ ദ പേഷ്യൻറ്റ് വെൻ വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ഡയഗ്നോസിസ് ഇൻ ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷണൽ ഡയഗ്നോസിസിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയാറുണ്ട്, ഹാസ് ബീൻ പറയാറുണ്ട്. ഹി ഹാസ് ബീൻ ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. ഹി ഹാസ് ബീൻ ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയാറ്, പിന്നെ നമ്മൾ സിറ്റുവേഷൻ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു മെൻഷൻ അബൌട്ട് ദ സോഷ്യൽ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് ഡ്രിങ്കിങ് ഫോർ എ വെരി ലോങ് ടൈം, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ ബേൺ ഹാസ് ബീൻ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമോ? ബേൺ ഹാസ് ബീൻ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. ബേൺ ഹാസ് ബീൻ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റില്ല സ്നേഹ. ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ക്യാൻ കൺസ്ട്രക്ട് ദ സെൻറ്റൻസ്. ആ പോയിന്റ് തന്നാൽ ഐ ക്യാൻ കൺസ്ട്രക്ട് ദ സെൻറ്റൻസ്. പിന്നെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഹി ഹാസ് ബീൻ കൺസ്യൂമിങ് ആൽക്കഹോൾ ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് 10 years. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ സോഷ്യൽ ലെറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, എഴുതാവുന്നതാണ്. സോഷ്യലിനകത്ത് വരാറുണ്ട്. ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു Shravan's question, as per OET official sample, date mention after address, but in some letter date mention above address.
Okay, so that both the formats are possible. If you want to, you can start the letter by mentioning a letterhead date followed by the address. At the same time, if you want to write the address first, then followed by the today's date or the letterhead date, both format is fine. Both is acceptable when it comes to OET. Either you can start the letter by mentioning the date, or you can go for the address reader's address. That is your choice. Both the formats are fine. I hope it is clear, Shravan. And moving on to Chris Jason's question, could you please tell me regarding the order of relevant data according to reader? Order of the relevant data according to the reader. Regarding the order of relevant data, so relevant that is not according to the reader, but hi Nishma, welcome. Okay, so that is not according to the reader. That is something that we can predict now. That is according to the letter. So if you're getting a letter, we have to arrange the order according to that situation. For example, if you're writing a letter to a social worker, you are supposed to start your body paragraph by mentioning the social history, followed by the medical history. Then only we will be mentioning about the present condition. On the other hand, the social and medical history is not that relevant to the reader. Then you can directly start the first body paragraph by mentioning about the present condition. The present scenarios can be mentioned there. Then as the next paragraph, you can go for history, and finally the discharge plan. So what you have to basically understand is, anyway your letter will start with an introduction, and after that you have to think about the situation. Okay, they can think about the introduction. After the introduction, you just think whether the past of the present is related to the past of the patient is related to the present. Patient in the past present ആയിട്ട് related ആണോ എന്ന് നോക്കുക. ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്തു പറയണം? I am writing to നമ്മൾക്ക് സോഷ്യൽ പറയാം, പിന്നെ മെഡിക്കൽ പറയാം, പിന്നെ പ്രസന്റ് പറയാം. Ma'am, if patient okay, can you please tell me what is the purpose of a letter? For further support to overcome alcohol addiction. So here situational, you have to write it as to whom we are writing. Could you please tell me the reader as well? So the one surface is purpose is obviously support. Alright, so the very first purpose is anyway a support. ഒരു പേർപ്പസ് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം? സപ്പോർട്ടായിട്ട് എടുക്കാം. And the next purpose, if you could tell me the name of the reader, then who is going to be the reader, that is according to the reader we are fixing the purpose, and according to the reader and the discharge plan we are fixing this purpose. And from the information that you have provided me, അതിൽ നിന്ന് we can choose purpose support as one purpose. Okay, director of the de-addiction center, further support to overcome alcohol addiction. So if you want to, you can write it as professional guidance and support. So a de-addiction center director aanu. So de-addiction center means someone who is professional in that particular area, de-addiction. So avada namak endu edham? Professional guidance and support can be written as the purpose over there. Avada namak endu edham? Okay, and moving, I hope it is clear, Sri Lakshmi. And when it comes to Shruti, too small letter engane word count maintain cheyan pattum? If your letter is too small, you have to elaborate the data. For example, we normally write it as Mr. X was admitted on in a dosam with the complaints of ennaanu nammal parayaru, on date with the complaints of. So if you want to elaborate the data, we can mention it as Mr. X was admitted to hospital with the complaints on date with the complaints of എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അതിനെ ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യാം. So he was provided, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം, he was scheduled for the surgery and on the next day he underwent the surgery. സർജറി നമ്മൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തു, അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സർജറി നടത്തി എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് എഴുതാം. നോർമലി നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഹി അണ്ടർവെൻറ്റ് ദ സർജറി എന്നേ പറയാറുള്ളൂ. ബട്ട് ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ഇൻക്ലൂഡ് മോർ വേർഡ്സ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ വേർഡ് കൗണ്ട്. ലാസ്റ്റ് എക്സാം ലോക്കൽ ജി പി ആയിരുന്നു, ബട്ട് ജി പി നോ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ബിഫോർ. സോ ലോക്കൽ ജി പി ആയിരുന്നു. ഇനി അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺ കേസ്, ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ദ വേർഡ് കൗണ്ട്, യു ക്യാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ദ ഹിസ്റ്ററി ഫസ്റ്റ്. ആദ്യം നമുക്ക് ഹിസ്റ്ററി എഴുതാം, എങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആസ്
you know അല്ലെങ്കിൽ ആസ് യു നോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹിസ്റ്ററി മെൻഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം യു ക്യാൻ മെൻഷൻ അബൌട്ട് ദി പ്രസൻറ്റ് പാർട്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ വേർഡ് കൗണ്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾക്ക് എഴുതാം. യെസ്, സോ ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി ടേക്കൻ എ ലൈവ് റിഗാർഡിംഗ് ആസ് യു നോ ഓർ ആസ് യു അവെയർ കേസസ്. സോ പ്ലീസ് ഗോ ആൻഡ് refer that particular live to get a clear cut idea regarding as you know cases എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നതായിരിക്കും. when to use underwent and undergone, has undergone the surgery നമ്മൾ പറയും. if the surgeries happened very recently, has undergone നമ്മൾക്ക് പറയാം. but normally we write it in the introduction as he underwent. simple pastലാണ് നമ്മൾ പോകാറ്. yeah. Okay, I hope it is clear. So I have addressed all the questions that that I received in my comment box. So I hope I have clarified all your doubts as well. And we are almost winding up with our time. So thank you so much everyone for being here with me for the last 30-45 minutes. And I hope you people will make use of all this information in your upcoming examination, and may all of you clear your exam with the highest score. So once again, all the very best to everyone, those who are going to have their exam on this coming Saturday. Be confident and do well in your examination. And Shravan, difference between presented and admitted. Admitted means patient is admitting there. We are admitting the patient there. Presented means that's just a visit, the way patient is visiting us. He is not being admitted there. That's the difference. So if it is an admission, you have to write it as admitted. But if it is just a visit, after the visit the patient is going back, you can go for presented. Okay? All right. Yeah. So thank you so much everyone. All the very best and do well.